sanctuary, migration of birds, recycling of paper. It's a small lesson. Mm. So less concepts are there in the lesson. So in this also, every time 1 or 2 questions are covering from this lesson. So one question is coming this lesson every time. So each and every lesson is very important. Except to first lesson also that much not interested because last 5 years there is no question from the first lesson. Second lesson, third lesson covers 2 or 3 questions from each year. And fourth lesson also, and fifth lesson also, 1 or 2 questions coming in the examinations, in the NMMS exam. So this lesson also, minimum 1 question is covering from this lesson. సో ఇది 6వ లెసన్ జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించింది. సో ఇప్పటి మాదిరే ఈ పాఠం కీలక భావాన్ని చూద్దాం. జీవ వైవిధ్యము, వైవిధ్యాలు, రామగుండం కేస్ స్టడీ, ఆపదలో ఉన్న జాతులు, ఎండమిక్ జాతులు, అంతరించిన జాతులు, ప్రాజెక్ట్ టైగర్, జాతీయ పార్కులు, సంరక్షణ కేంద్రాలు, పక్షుల వలస, కాగితపు రీసైక్లింగ్. సో ఇవి అంశాలు మనకున్నాయి. సో 10 కాన్సెప్ట్స్ కానీ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ కంపేర్ విత్ అదర్ లెసన్ ఇస్ ద స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్ బట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. చిన్న కాన్సెప్ట్స్ అయినా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. మరి ముఖ్యంగా ఆపదలో ఉన్న జాతులు, ఎండమిక్ జాతులు, అంతరించిన జాతుల మీద ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ప్రతిసారి అడుగుతూనే ఉన్నారు. ఏదో రకంగా వాటిని మార్చి అట్లా అడుగుతున్నారు కాబట్టి సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీద మనం ఆలోచన చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ బయోడైవర్సిటీ? The variety and variability present in living organisms is called as the biodiversity. So so many living organisms are, it may be plants, animals, or human beings. So we see variety of living organisms and variability also there in living organisms. You see, when you compare the coconut tree with the mango tree, so we'll see so many differences. Even both having the roots, both having the stem, both having the leaves, even some branches also, but they are totally different. Roots in the coconut tree, they are different. And then roots which are present in the mango tree, there is a taproot system, which is different. And then stem is also totally different. Mango tree, they have so many branches. But in coconut, we cannot see that much of branches. And leaves also totally different. Both are plants, but they are different. We say this is the diversity. Or you compare 2 mango trees also. Don't compare with the coconut tree. Compare with the 2 mango tree also. If you see the 2 mango trees, the varieties are so different of varieties are there in the mangoes. Even the leaf structure and the mangoes, different type of mangoes available in the market also, you will see those are with the diversified characters. So this is called as the diversity. Even you see the difference between the cat and the tiger. Looks the same, but their size is different. So even the food habits also different. Tiger, you see, it takes only meat as the food, but this is the, we say, um, cat, they can take the, we say it is they can take the plant parts and then animals also. So in this way, one is the carnivore, another one is the omnivore. So in this way, diversity is there. Even you compare two tigers, 2 cats also, they are having the different characters. You see sheep, or you see cows, oxes, any animal also, they cannot resemble each other. Even they are having the face, ears, everything, body structure is same, but they are different. We will compare with the human beings. So if you see, for example, 800 human beings are there on the earth. Even in 800, some twins, you leave some twins, all are different. Even they are all having the face, nose, ears, mouth, eyes, parts are there, but the structure is different. This is called as the diversity.
So everything, it is the unique. Everything is the unique in the world. Okay. So the variety and variability present in living organisms is called as the biodiversity. So in the organisms, we are having the different type of varieties, different type of variabilities are present. So this is called as the biodiversity. Is unique. Unique means every organism is different with other. So even having the different characters, nothing is great, nothing is the less one. Everything has its own specialty. So we say it is the diversity is the nature's way. So this is about the biodiversity. What I what I said, these are all things. They cannot come in the examination, but it helps in the understanding the biodiversity. So this is not possible to give the questions on these concepts, but it helps to understand the concept of the biodiversity. సో జీవ వైవిధ్యం వర్డే ఉంది కదా, జీవులు అంటే తెలుసు కదా మనకు, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, ప్రాణం ఉన్నాయి జీవులు, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, ప్లాంట్స్, ఎనిమల్స్ అండ్ దెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం. జీవుల కింద వస్తాయి కదా. వైవిధ్యం అంటే వేరువేరుగా ఉండడం, అంటే లక్షణాలు వేరువేరుగా ఉండడం, సో విలక్షణ తోటి ఉండడం. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే జీవ వైవిధ్యము అంటాం. జీవుల లోపల చాలా లక్షణాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు ఒక కొబ్బరి చెట్టును ఒక మామిడి చెట్టును చూసుకున్నాం అనుకోండి, రెండిట్ల వేర్లు ఉంటాయి, కాండం ఉంటాయి, శాఖలు ఉంటాయి, ఆకులు ఉంటాయి, కానీ రెండు మాత్రం సేమ్ ఉండవు. కొబ్బరి చెట్టు వేరేలాగా ఉంటుంది, మామిడి చెట్టు వేరేలాగా ఉంటుంది. వీటి వేరు వ్యవస్థ వేరే ఉంటుంది, వాటి వేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఒక దాంట్లో పీచు వేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది, ఇంకో దాంట్లో తల్లి వేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది. కాండం కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఆకులు కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వైవిధ్యము అని అంటాం. అవి రెండు మొక్కలే అయినప్పటికీ, అవి రెండిట్లో వేర్లు, కాండము, పత్రాలు ఉన్నప్పటికీ అవి వైవిధ్యంతో కూడుకొని ఉంటాయి. మనుషులతోటి పోలిసినట్టే డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా మళ్ళా. సరే, రెండు మామిడి చెట్లను తీసుకుందాం అనుకున్నాం, అవి కూడా వేరుగానే ఉంటాయి, వాటి ఆకులు వేరే ఉంటాయి. మామిడి పండ్లలో కూడా చాలా రకరకాలు ఉంటాయి కదా, దాన్ని మనం వైవిధ్యము అని చెప్పి అంటాం. ఓకే. సో ఈ రకంగా మనము ఆ ఉంటది. సో ఇది మనము వైవిధ్యం అని అంటాం. సరే, అట్లనే మొక్కల్ని కాదు, ఒక జంతువుల్ని చూసినాం అని అనుకోండి. ఉదాహరణకు ఒక పిల్లిని, ఒక పులిని చూసినాం అనుకోండి, ఏదైనా తీసుకునవచ్చు. ఒక గొర్రెను తీసుకొని ఇంకో దాంతో కూడా పోల్చవచ్చు. సో రెండు ఒకేలాగా కనబడతాయి, కానీ నేను ఆ ఉదాహరణ తీసుకున్నాను. వాటి సైజు వేరే ఉంటుంది, వాటి ఆహారపు అలవాట్లు వేరే ఉంటాయి. పులి ఉంది అనుకోండి, అది పూర్తిగా మాంసాహారి. అదే పిల్లి ఉంది అనుకోండి, అది మాంసాహారి ప్లస్ మరియు శాకాహారి, రెండిట్లని తింటారు, ఉభయహారి అని అంటాం మనము. అట్లా చూడడానికి రెండు వేరే ఉంటాయి, కానీ రెండు డిఫరెన్స్ గా ఉంటాయి. సరే, రెండు పుల్లని తీసుకున్నాం అనుకో, ఆ రెండిట్లో కూడా వేరే వేరే ఉంటుంది. రెండు పిల్లిలను తీసుకున్నా కూడా రెండు వేరే వేరే ఉంటాయి. మీరు చూడండి, ఆవుల మంద, ఎడ్ల, పశువుల మంద పోతుంటాయి అనుకోండి, బర్రెలు, గేదెలు పోతుంటాయి అనుకో, మనం గుర్తుపట్టాం, కానీ రైతు గుర్తుపడతాడు, వాటిని పెంచే వ్యక్తి గుర్తుపడతాడు. మనకేమో అన్ని ఒకేలా కనబడతాయి, గొర్రెలు కదా అన్ని ఒకటేలా కనబడతాయి మనకు, కానీ గొర్రెల కాపరికి వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలుసు, వాటిలో వైవిధ్యం ఉందని తెలుసు. ఓకే. సో ఈ విధంగా జీవ వైవిధ్యం అనేది ఉంటది. సో మనుషుల్లో కూడా భూమి మీద 700-800 కోట్ల మంది ఉంటే, ఒక కవలలు దక్కుతుంటే అందరూ డిఫరెంట్ ఉంటారు. మళ్ళీ అందరి ముఖము, కళ్ళు, పెదవులు, కళ్ళు, అన్ని చెవులు అన్ని ఉంటాయి, కానీ దే ఆర్ డిఫరెంట్, వేరుగా ఉంటారు. సో దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే జీవ వైవిధ్యము అని అంటున్నాం. దీన్నే మనము జీవ వైవిధ్యము అని చెప్పి అంటున్నాం. ఓకే. సో ఈ జీవ వైవిధ్యం అనేది ప్రతి జీవికి ప్రత్యేకంగా ఒక ఒక విలక్షణతో కూడుకొని ఉంటుంది. ప్రతి జీవి ప్రత్యేకమే, ఏది ఎక్కువ కాదు, ఏది తక్కువ కాదు, ఏది గొప్పది కాదు, ఏది తక్కువది కాదు. ప్రతి ఒక్క దానికి దాని ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అసలు వైవిధ్యం అనేది ప్రకృతిలోనే ఉంటుంది, మనుషుల లోపలే కాదు, జంతువుల, మొక్కల, ప్రతి దాంట్లో వైవిధ్యం ఉంటుంది. సో ఈ దాంట్ల మీద కొంచెం క్వశ్చన్స్ వచ్చేయడం కష్టమే, క్వశ్చన్స్ తయారు చేయలేరు. కాకపోతే ఏంటంటే జీవ వైవిధ్యం అంటే ఏందో అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే. సో ఇది జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించినటువంటి అంశం. ఓకే. దెన్ విల్ మూవ్ టు ద అనదర్ వన్. సో వేరియేషన్స్. సో variations in the word is also very related to the diversity, biodiversity.
So many varieties exist in the world. That is the varieties in the variations in this world or earth. Even though they look similar, if we observe, we find variations. Variations in plants, animals, human beings, in same species and other species. What I given the example about the variations. Varieties, which word related to the variations. భూమి పైన ప్రపంచంలో ఎన్నో వైవిధ్యాలు ఉంటాయి. అన్ని ఒకేలా కనిపిస్తాయి, కానీ వాటి లోపల కూడా వైవిధ్యాలు ఉంటాయి. మీరు గేదెలన్నీ ఒక దగ్గర, గొర్రెలన్నీ ఒకే దగ్గర ఉంటే అన్ని ఒకటే అనుకుంటాం మనం, కానీ వాటి అన్నింటిలో కూడా వైవిధ్యాలు ఉంటాయి. మొక్కలలో, జంతువుల్లో, మానవుల్లో కూడా వైవిధ్యాలు ఉంటాయి. అదే జాతులను ఇతర జాతులతో పోల్చినప్పుడు కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అంతా వేరియేషన్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, దెన్ వి విల్ గో టు ద Ramagundam case study, which is very related to the biodiversity. So in any geographical area, so the animals and plants or human beings also, which they are living in that area, that must be sustainable, that must be go on. We cannot eradicate, we cannot try to vanish them in that, from that geographical area. For example, Ramagundam is the area which is present in our state. So 70 years back, we will see the dense forest in the Ramagundam with variety of wildlife. You can see the tigers, you can see the so many deers, varieties of deers also there. So these are present at the Ramagundam itself. After what happened, government tried established one thermal power station in the Ramagundam. And then some other industries also formed in that area. That the forest area disappeared. When the forest area disappeared, in the same way several organisms also disappeared. So once they will say the Tiger Valley, but there is no signs of tigers today. So now to get some tigers, but even though there is no tigers in the Ramagundam area. Not only tigers, so many wild animals disappeared from the Ramagundam. So this is about the biodiversity. ఏమిటంటే ఒక ఏరియా లోపల, ఒక ప్రాంతం లోపల రకరకాల పక్షులు, రకరకాల జంతువులు, రకరకాల చెట్లు ఉండాలి. దాన్నే బయోడైవర్సిటీ అంటాం కదా, రకరకాల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్, మీరు ఐ వాంట్ టు సే వన్ థింగ్. ఎక్కడైనా ఒకే రకమైన చెట్లు, ఒకే రకమైన మనుషులు, ఒకే రకమైన జంతువులు ఉంటే బాగుంటుందా? డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్, డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్, డిఫరెంట్ ఎనిమల్స్ ఉంటే బాగుంటుందా? సో డైవర్సిటీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అంటే చూడడానికి బాగుండడంతో పాటు డిపెండెన్సీ ఉంటుంది ఒకదాని మీద ఒకటి, ఒకదాని మీద ఆధారపడి. సో అట్లా 70 సంవత్సరాల క్రితం రామగుండం దగ్గర ఒక మంచి అడవి ఉండేది, బాగా చిక్కటి అడవి, అంటే దట్టమైన అడవి ఉండేది. సో ఇప్పుడు అక్కడ అడవి కనబడదు, ఎన్నో రకాల జంతువులు ఉండేవి. అక్కడ ఏం చేసిందంటే ఒక విద్యుత్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసింది, ఇంకొన్ని పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసింది, రోడ్లు వేసింది. వీటన్నిటితోటి ఆడున్నటువంటి జీవులన్నీ అయిపోయింది. అడవి పోయిందంటే అడవిలో ఉన్నటువంటి అన్ని జంతువులు అదృశ్యం. సో ఒకప్పుడు పులులు కూడా దిగట్టు, ఇప్పుడు అక్కడ గవర్నమెంట్ ట్రై చేస్తుంది పుల్ల కొర, కానీ అది అయితే లేదు. సో ఒక దగ్గర ఉన్న బయోడైవర్సిటీ ఇన్ ద రామగుండం ఏరియా, ద బయోడైవర్సిటీ కొల్లాప్స్. ఆ ఏరియాలో జీవ వైవిధ్యం అనేది అంతరించిపోయింది. ఒకసారి జీవ వైవిధ్యం అంతరించిపోతే అక్కడ మనుషులు కూడా ఉండడం కూడా ఇబ్బంది. చాలా చోట్ల చాలా కష్టంగానే మనుషుల యొక్క మనుగడ అనేది కూడా నడుస్తుంది. ఇక దాని తర్వాత జీవుల మనుగడ కూడా చాలా కష్టంగానే ఉంది. సో మీరు చూసే ఉంటారు పేపర్ లోపల, ఏనుగులు ఊర్లోకి వస్తున్నాయి, కోతులు ఊర్లోకి వస్తున్నాయి, అడవి పందులు ఊర్లోకి వస్తున్నాయి అని చెప్పి మనం అంటున్నాం. సో ఎన్విరాన్మెంటలిస్టులు, బయోడైవర్సిటీ దాని మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, అవేమి ఊర్లోకి రావట్లేదు, అవి ఉండే ప్రాంతాలను మనం ఆక్యుపై చేయడం వల్ల మనమే వాటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినాం. అవి ఒరిజినల్ వాటి ప్లేస్లో ఉన్నాయి, మనమే వాటి ప్లేస్లోకి వెళ్ళినాం, అవి ఊర్లోకి రావట్లేదు అని అంటున్నారు. సో వి కొల్లాప్స్డ్ దేర్ హ్యాబిటాట్స్, వాటి యొక్క ఆవాసాలన్నిటిని నాశనం చేసినాం. సో అవి తమ ఆవాసాల యొక్క ఫారెస్ట్ తగ్గడం వల్ల అవి మన ఊర్లోకి వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది, ఈవెన్ ఫర్ ద ఫుడ్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రామగుండం ఏరియా లోపల ఈ సమస్య అనేది చాలా తీవ్రంగా అనేది ఇదైపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏదో చేస్తున్నారు కానీ కొంచెం కష్టమే. సో ద 3 words, endangered species, endemic species and extinct species. These 3 words are there. In that one is the endangered species. So what is the endangered species? Endangered means it is the condition of danger.
they are going to be extinct. They are going to be vanished. They are going to be disappeared. Endangered species means the plant or animal species that are on the verge of becoming extinct are called as the endangered. So one or two examples are given in our textbook. There is the in Telangana vulture and blue jay. You know about the blue jay. In Dasara festival, we'll see the blue jay. And then once in 20, 30 years back, we will see the so many vultures, but there is no sign of the vultures. Nowadays in Adilabad, here and there, some of the vultures are, after some measures taken by the government, we are seeing the vultures, but there is no availability of the vultures also. Even disappearing the, or the blue jays number is also decreasing. So the plant animals that are on the verge of becoming extinct, అంటే వాటి యొక్క సంఖ్య తక్కువైపోతుంది, పూర్తి కనబడకుండా పోతుంది. We say it is of the endangered species. You know the word already, danger. There's the danger bells. Okay, so that is about the endangered. Danger అంటే you know the things. Vanished means కనబడకుండా పోవడం, అంటే పూర్తిగా లేకుండా పోవడం. So some flora also, cycas, sandalwood tree, raulfia, nepenthes, these are the plants. Earlier these plants are more, now their number is also decreased. And then fauna means animals. Leopard, red fox, wild cat, tiger, loris, black spider, monkey. So these are the some of the animals which we will see in the forest area. Now they are all disappeared. So they are there, but the number is rapidly decreasing. So once there the hundreds and tens numbers of animals are there, even the plants also. Now the availability of these flora and fauna in forest area, in some geographical areas where they are living, so it is decreased, rapidly decreasing. It is not possible to increase its number. So government is taking some measures to increase the number of these all things, but even the problem is there. So those are called as the endangered species. So how we know? So two international organizations are there. One is the WWF and then IUWC. So these record the endangered species data in one book that is called as the Red Data Book or Red List Book. When we get the details of the endangered species, even the extinct also. So these are mentioned by the IUWC and then WWF. So World Wildlife Federation, International Wild Conservation Circuit, the IUWC is there. So in this, they maintain the book, Red Data Book or Red This Book. So they asked about the Red Data Book, where we get the details of the endangered or extinct species. Or they ask that Red Data Book mention that we will get the information, what type of information we'll get from the Red Data Book like that. Endangered species, extinct, or both are endemic like that. They are asking the question on the basis of the Red Data Book. This one is very important. And then some, I think in 2016 and 17, are these flora and fauna also they asked. So they are giving the some of the example like the wild cat, tiger, rawulfi, or the sandalwood tree like that. They are asking which is in the endangered. సో ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే, సో మనకున్న మూడు పదజాలాలు ఉన్నాయి కదా, ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్, ఎండమిక్ స్పెసిస్, ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్, ఎండమిక్ స్పెసిస్, అండ్ దెన్ ఎక్స్టింక్ట్ స్పెసిస్. ఓకే, వాయిస్ ఈస్ క్లియర్ మై సైడ్. ఓకే, so flora means plants, fauna means animals. Why we are not using the plants and fauna means different type of varieties of plants are there. Then we say it is the word flora. Different type of animals are there. Then we will use the word fauna. Flora and fauna means flora means related to the plants. Fauna means related to the animals. Okay. సో ఏమిటి అంతరించిపోతున్న జాతులు లేదా ప్రమాదంలో ఉన్న జాతులు అంటే ఒకప్పుడు అధిక సంఖ్యలో ఉండి ఇప్పుడు జంతు వృక్ష జాలం క్రమంగా తగ్గదాన్ని మనం అంతరించిపోతున్న లేదా ప్రమాదంలో ఉన్న జాతులు అని అంటాం. అంటే ఒకప్పుడు బాగా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండే, ఇప్పుడు బాగా తగ్గిపోయినాయి. ఇంకొన్ని రోజులు అయితే కనబడకుండా పోతాయి, అవి కూడా పోతాయి, అంతరించిపోతాయి. అటువంటి లేదా ప్రమాదంలో ఉన్నాయి వాటిని మనం
అంతరించిపోతున్న లేదా ప్రమాదంలో ఉన్న జాతులు అంటాం. తెలంగాణ లోపల అట్లా ఉన్నటువంటి మనకు ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్ తెలుసు. ఒకటి రాబందు, రెండవది పాలపిట్ట. సో ఏమిటిది రాబందు మరియు పాలపిట్ట అంటే యునో రాబందు. సో ఒకప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉండేవి, ఇప్పుడు లేకుండా అని. పాలపిట్ట కూడా మీ దసరా పండుగకు అక్కడ పాలపిట్ట చూస్తూ ఉంటే వాటి యొక్క సంఖ్య కూడా బాగా తగ్గిపోయింది. ఈ ఆదిలాబాద్ ఏరియా లోపల ఈ మధ్య కొన్ని రాబందులు కనబడుతున్నాయి. సో గవర్నమెంట్ కూడా వాటి ఇంక్రీజ్ చేయాలని చూస్తున్నది. అండ్ దెన్ వృక్షజాలము ఫ్లోరా అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనము ఫ్లోరా లేదా వృక్షజాలం అంటాం. లేదా వృక్షాలు జంతువులు అనే పదం వాడతాం కదా. జాలం అనే పదం ఎందుకు వాడతాం అంటే రకరకాలు ఉంటాయి కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ వృక్షజాలము జంతుజాలం. సో సైకస్, గంధం చెట్టు, సర్పగంధి, నెపెంతిస్ లాంటివి కూడా ప్రమాదం లోపల ఉన్నటువంటి అంతరించిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్నటువంటి మొక్కలు. అట్లా జంతువులకు వస్తే చిరుత, ఎర్రనక్క, అడవి పిల్లి, పులి, లోరిస్, నల్ల సాలీడు కోతి ఇవన్నీ కూడా మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినారు. పిక్చర్స్ కూడా ఇచ్చినారు. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1-2 సార్లు వీటిని అడిగినారు. సో గంధం చెట్టు అనేది ఉందా, ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్ లో అంతరించిపోయే దాంట్లో ఉందా, లోరిస్ ఉందా అని అడిగినారు. సో ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ అంతరించిన జాతుల వివరాలు 2 సంస్థలు ఒక పుస్తకంలో నమోదు చేస్తాయి. దాంట్లో నమోదు చేస్తే దాన్ని రెడ్ డాటా బుక్ లేదా రెడ్ లిస్ట్ బుక్ అని అంటారు. ఆ సంస్థలు WWF అండ్ IUWC. సాధారణంగా ఆ సంస్థల పేర్లేమి అడగరు. కానీ రెడ్ డాటా బుక్ లో గతంలో ఏమడిగిండ్రు, రెడ్ డాటా బుక్ లో వేటిని నమోదు చేస్తారు అని అడిగిండ్రు. అంతరించిపోతున్నా లేదా అంతరించిన జాతుల వివరాలు, లేదా అంతరించిపోతున్న జాతుల వివరాలు ఏ పుస్తకంలో నమోదు చేస్తారో అని అడిగింది రెడ్ డాటా బుక్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఒకటి ఏంటంటే రెడ్ డాటా బుక్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఈ వృక్షజాలం జంతుజాలం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఇచ్చిందో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రెండు కూడా మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఉంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్. నెక్స్ట్ ఎండమిక్ స్పెసిస్. సో దీన్ని ఎండమిక్ జాతుల్ని తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో ఎండమిక్ స్పెసిస్ అని అంటారు. ద ప్లాంట్ animal species of a particular region or country is called as the endemic species. So the plant or animal species which is restricted to a particular area, which is restricted to a region or a country, this is called as the endemic species. For example, you see the kangaroo, which we see only in Australia. You see in the kiwi, only we see in the New Zealand. And then you see the peacock, which we see only in India, we cannot see in the European countries. These are called as the endemic species. Endemic species means we can see this type of animals and plants in only one area, region. We cannot see that throughout the world. You see, human beings are present everywhere. We cannot see the monkeys in some of the areas. We will see the Asian. So these which are restricted to some area, some region, some country, that is called as the endemic species. Endangered means it is the in danger position. The endemic means which is restricted to some of the area. So in Western Ghats of India, nearly 1,500 endemic species are there. Western Ghats of India, even Eastern Ghats also there, but Western Ghats are the more biodiversity living organisms are there. 1,500 endemic species are there in the Western Ghats. So this is about the endemic species. ఎండమిక్ జాతుల్ని ఎండమిక్ జాతులు అంటారు. ఒక ప్రత్యేక ప్రదేశం లేదా ఒక భౌగోళిక ప్రాంతం లేదా ఒక దేశం వాటిని చెందిన వృక్ష జంతు జాతులను ఎండమిక్ జాతులు అని అంటారు. అంటే ఆ దేశంలోనే ఉంటాయి, ఆ ప్రాంతంలో ఉంటాయి, వేరే ప్రాంతంలో ఉండవు. అటువంటి వాటిని ఎండమిక్ జాతులు అంటారు. కంగారు గురించి మీకు తెలుసు, అది ఆస్ట్రేలియాలోనే ఉంటుంది. కివి అనే ఒక పక్షి ఉంటుంది, అది న్యూజిలాండ్ లోనే ఉంటుంది. నెమలి మీకు తెలుసు కదా, అది ఇండియాలో ఉంటుంది, యూరోప్ కంట్రీస్ లో ఉండదు. సో ఇట్లా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతం, ఒక ప్రత్యేకమైన దేశంలో ఉండే వాటిని మనము ఎండమిక్ జాతులు అంటాం. ఉదాహరణకు ఇండియా లోపల ఉన్న పశ్చిమ కనుమల లోపల 1,500 ఎండమిక్ జాతులు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న అన్ని, కొన్ని ప్లాంట్స్, కొన్ని ఎనిమల్స్, చాలా కీటకాలు ఉన్నాయి. అవి అక్కడనే ఉంటాయి, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో, ఇండియాలోనే ఉంటాయి. వేరే ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూస్తే కూడా ఉండవు. అట్లా చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి, లక్షల జాతులు ఉంటాయి ఎండమిక్ జాతులు. అంటే ఒక ఏరియాలో ఉంటాయి, వేరే 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 దగ్గరికి వెళ్ళవు. ఒక పశ్చిమ కనుమలనే 1,500 ఉన్నాయంటే చూడండి. ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాయి, న్యూజిలాండ్ లో ఉండవు, న్యూజిలాండ్ లో ఉన్నాయి, యూరోప్ కంట్రీస్ ఉండవు, ఆసియా ఖండం లోపల కూడా ఉంది.
వీటిని ఎండమిక్ స్పెసిస్ అంటారు. సో we learn two words. One is the endangered species, endemic species. Endemic species means restricted to a region or country. Endangered means in a danger. ఒకటేమో అంతరించే ప్రమాదం ఉన్నటువంటిది, రెండవది ఎండమిక్. ఈ రెండు పదాల మధ్య కూడా అడుగుతారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసి ఇదేమిటిది అదేమిటిది అని కూడా గతంలో అడిగినట్లు ఉంది. కాబట్టి ఈ రెండు పదాల మీద మనం దృష్టి పెట్టుకోవాల్సినట్టు అవసరం ఉంది. ఎగ్జాంపుల్స్, ఎండమిక్ జాతులకి ఎగ్జాంపుల్స్, ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ రెండిట్లో చూసుకోవాలి. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఎక్స్టింక్ట్ స్పెసిస్. Extinct means they are there once upon a time in the world, but now they are not there in the world. Those are called as the extinct species that have totally vanished from the earth forever, forever. Once upon a time they are there on the earth, but they are not present in the on the earth. Those are called as the extinct species. For example, dinosaurs. You know about the dinosaurs. Dinosaurs are there on the earth earlier. Now dinosaurs are not present on the earth. These are called as the extinct species. Dinosaurs are the examples. ఓకే. సో భూమిపై ఒకప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు పూర్తిగా కనబడకుండా పోయిన జాతులను అంతరించిన జాతులు అంటారు. మీరు సినిమాల్లో దాంట్లో చూస్తుంటారు కదా, రాక్షస బల్లులు ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు మూడు పదాలు నేర్చుకున్నాం చూడండి. ఎండేంజర్డ్, ఎక్స్టింక్ట్, ఎండెమిక్. ఎండేంజర్డ్ డేంజర్లు ఉన్నాయి. దే ఆర్ బికమ్ టు గోయింగ్ ద ఎక్స్టింక్ట్ స్పెసిస్. ఉన్న కొన్ని సంఖ్యలో ఉన్నాయి అయిపోతున్నట్టు దానిని ఎక్స్టింక్ట్ స్పెసిస్ అంటాం. ఎండమిక్ అంటే ఇది ఒక ప్రత్యేక ప్రాంతం ఉంటుంది, రిస్ట్రిక్టెడ్ టు సమ్ ఏరియా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎండమిక్ స్పెసిస్. ఈ మూడు ఉండాలి, మూడుటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే. సో ఇదంతా బయోడైవర్సిటీ కింద వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం టు ద బయోడైవర్సిటీ? Some of the natural activities like floods, earthquakes, forest fires show impact on biodiversity. These are the natural activities. And then human being activities, human actions is also there. ఇంతకుముందు రామగుండం చదువుకున్నాం కదా, రామగుండం లేదే హ్యూమన్ యాక్షన్స్ విచ్ షోస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద బయోడైవర్సిటీ. మనుషుల వల్ల రామగుండం ఏరియా లోపల జీవ వైవిధ్యానికి, బయోడైవర్సిటీకి ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, కొన్ని నేచురల్ ఉంటాయి, సహజంగా ఉంటాయి. అవి వరదలు కానీ, భూకంపాలు కానీ, అడవుల దహనాలు కానీ, ఇవన్నీ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కూడా జీవ వైవిధ్యాన్ని బాగా దెబ్బతీస్తాయి. ఫ్లడ్స్, ఎర్త్క్వేక్స్, ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూసి ఒకప్పుడు రైస్ వెరైటీస్, రైస్ అంటే మనం తింటే రకరకాల బియ్యం, సోనా మసూరి అని, శ్రీవరి అని, మసూరి అని, దాని తర్వాత రకరకాల ఉంటాయి. ఒకప్పుడు ఎన్ని ఉండేటివి? టెన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్, వేల రకాలు ఉండేటివి. మనకి ఇప్పుడు ఓన్లీ 1200 రకాలు మాత్రమే అవైలబుల్. నా ఓన్లీ 1200 వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్ అవైలబుల్. గతంలో టెన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్, అసలు నేను చెప్తే 1,00,000 వెరైటీలు దాకా ఉంది. ఇప్పుడు పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. 10,000, 20,000 వెరైటీస్ ఉండేది తగ్గిపోయింది. అంటే డైవర్సిటీ లాస్. సో ఈ రకంగా ఒకప్పుడు 10,000 ఉన్నటువంటి వరి రకాలు ఇప్పుడు 1,200 రకాలు మాత్రమే లభ్యమవుతున్నాయి. చాలా అయిపోతుంది. వరే కాదు, అన్ని రకాల యొక్క వెరైటీస్ అనేది అవుతుంది. అంత డైవర్సిటీ ఉండేది ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఆ డైవర్సిటీ లేని లేదు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే సామలు, కొర్రలు, సజ్జలు ఇవన్నీ పదాలు ఉంటుంటాయి. ఇవన్నీ తృణధాన్యాలు తినాలని చెప్పి అంటున్నారు కదా, ఇవన్నీ కూడా అటువంటివి. ఓకే. సో దీంట్లో కొంచెం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు మూడే పదాలు: ఎండమిక్ స్పెసిస్, ఎక్స్టింక్ట్ స్పెసిస్, ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ అండ్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దీస్ థింగ్స్. అంతరించి లేదా ప్రమాదంలో ఉన్న జాతులు, ఎండమిక్ జాతులు మరియు అంతరించిన జాతులు అంటే ఏమిటివి, వాటి ఉదాహరణలు. ఈ దాంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది ఇంపార్టెంట్. దెన్ వీ విల్ మూవ్ టు ద ఈ బయోడైవర్సిటీ. ఇప్పుడు రామగుండం ఏరియాలో ఒకప్పుడు పులులు ఉండే, ఇప్పుడు లేవంటున్నాం కదా. Even in the Nalamala forest, when you go to the Srisailam area also, that is called as the Nalamala forest. Earlier, we will see the tigers in that area. Now there are no tigers. Now they are improved. Some 10 numbers of tigers are there. So to improve the number of tigers, the project is taken, which we say it is the Project Tiger project and antaru. So when we protect the tiger, in the same way, we also protect the forest. We also protect the wild animals, forest animals also. మనం అనుకుంటాం ఒక పులిని కాపాడినాం అనుకోండి, పెద్దింత అడవిని కాపాడినట్లు. అడవిని కాపాడితే
ఆ పులితో పాటు జింకలు ఎన్నో జంతువులను కాపాడినట్టు. అడవి పెరిగిందంటే ఎన్నో జంతువులు పెరుగుతాయి. సో ఒక పులిని కాపాడడం అంటే ఒక అడవిని కాపాడినట్లు, అడవిలో ఉన్న అన్ని జంతువులను కాపాడినట్లు, అన్ని మొక్కలను కాపాడినట్లు. సో ద గవర్నమెంట్ టేకన్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్. సో మెజర్స్ ఆఫ్ సేవింగ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా అంటే నాట్ ఓన్లీ టైగర్ విచ్ ఆల్సో అటాచ్డ్ విత్ ద సో మచ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా. టైగర్ అనేది వీటన్నిటితోటి ముడిపడి ఉన్నటువంటి అంశం. So that they are not lost from the earth surface or carried out through conscious steps of conservation. India with 60% of world tiger population which decreased to 35%. ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం పులి లోపల 60% భారతదేశంలో ఉండేది. ఇప్పుడు 35% పడిపోయింది. నియర్లీ 60% తగ్గిపోయింది. సో నవ్ ఆఫ్టర్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ నెంబర్ ఇంక్రీజింగ్. Now more than 3,346 tigers are existing. సో ఈ డాటా ఏం గుర్తుపెట్టుకోకండి. ఒకసారి ఇట్లనే పర్సెంటేజ్లు అడిగి ఇచ్చేసినారు. ఎందుకంటే దట్ మస్ట్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ డాటా. డాటా అనేది ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద పదాలు ఏం లేదు కానీ బట్ డిక్రీజ్డ్ అండ్ వన్స్ అపాన్ టైమ్ దర్ ఇస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ దేర్. నౌ డిక్రీజ్డ్, నౌ ఇంక్రీజింగ్. దిస్ ద థింగ్. సో అడగొచ్చు ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్ లైక్ దట్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద టైగర్స్. In the same way to improve the flora and fauna also. All other wild animals. That is the aim of the project tiger. సో వృక్ష జంతుజాలాల సంరక్షణ కొరకు భూమిపై వాటి మనకు అనేక చర్యలు చేపట్టాలి. ఎందుకంటే వీఆర్ లూజింగ్ ద బయోడైవర్సిటీ. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో 60% ఉన్నటువంటి పులులు ప్రస్తుతం 30% తగ్గినాయి. ఇప్పుడు కొంచెం పెరుగుతుంది ప్రాజెక్ట్ టైగర్ వల్ల. ఇప్పుడు 3,346 పుల్లు ఉన్నాయి. సో ఈ సంఖ్య అనేది అడగరు. అడిగితే అది ఎందుకంటే అవి ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంటాయి. అది 2021 ఒక సంఖ్య ఉండొచ్చు, 24 ఒక సంఖ్య ఉండొచ్చు. పుస్తకంలో ఒకసారి పెట్టినప్పుడు అది మళ్ళీ మారొచ్చు, తగ్గొచ్చు, హెచ్చొచ్చు. కాబట్టి సో ఒక్కటి ఏంటంటే పుల్ల సంఖ్య బాగా ఉండేది, తగ్గింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ పెరుగుతుంది అనేది మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అసలు టైగర్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు అనేది ఇలాంటివి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో పుల్ల సంఖ్య పెరగడం, ఓన్లీ పుల్ల సంఖ్య పెరగడమేనా? లేదు. అడవిలో ఉన్న జంతువులు, వృక్షాల యొక్క సంరక్షణ కూడా పుల్లతో ముడిపడి ఉంటుంది. పులులు పెరిగితే ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతాయి అన్న సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇటువంటి పదాలు ఒకసారి సరైన వాక్యం కింద అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని కూడా ఒకసారి దృష్టి పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. అంటే దెర్ ఆర్ 2 వర్డ్స్ ఆర్ దేర్, నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ శాంక్చురీస్. సో ఏమంటారు దీన్ని, ఈ బయోడైవర్సిటీ కొరకు, ఈ ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్ కొరకు, ఎక్స్టింక్ట్ కాకుండా ఉండడానికి కొరకు, సో now government declared some of the things as the national parks and sanctuaries. So some difference is also there between the national parks and sanctuaries. We will see what are the differences are there. So a national park is a large area, wild animals in their natural habitat and environmental protection. That is the national park. No human activity is allowed in any form in the national park. Even grazing of domestic animals also prohibited. So one example is the Jim Corbett National Park, which is present in Uttarakhand. This is about the national park. When you compare with the sanctuary is a place of conservation of wildlife species takes place. So this is the area. Compared to the national park, it's a short area. It is not large area. That was not large area, sanctuary. So here also protection is also there, but not in the natural habitat. It must be natural, but we will create some artificial habitat here in the sanctuary. So mostly birds we will see in the sanctuary. So human activity is allowed in a limited way. In the national park, in any way, there is no allow of the, in any form, no human activity is allowed. Here human activity is allowed in a limited way without affecting the habitat. But in the national park, even they cannot allow the grazing of domestic animal also. So one is Pakala Sanctuary, which is present in Warangal in Telangana. This is the example for the sanctuary. So one table is given as an excerpt to our lesson in the lesson. జనరల్ గా వెనక ఉన్న టేబుల్ అడిగే అవకాశం ఉండదు. టెక్స్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు. సో టు నో ద మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద అనెక్సర్. జనరల్లీ దే డోంట్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. దట్ ద రూల్. అనెక్సర్ దే నాట్ కవర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకే. సో ఈ జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడడానికి మనకు 2 రకాల స్థలాలను ప్రభుత్వం అనేది చేస్తుంది. ఒకటి జాతీయ పార్కులు, రెండవది సంరక్షణ కేంద్రాలు.
ఇవి రెండు ఉంటాయి, కాకపోతే కొంచెం డిఫరెన్స్ కూడా ఉంటుంది చూడండి వాటి మధ్యన. జాతీయ పార్క్ అంటే ఏంటంటే విశాలంగా సహజ ఆవాసంలో ఉంటుంది, పర్యావరణ పరీక్ష ఉంటుంది, మానవ కార్యక్రమాలు ఎటువంటి పరిస్థితులు అనుమతించారు, ఈవెన్ పెంపుడు జంతువులను కూడా అనుమతించారు. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఉత్తరాఖండ్ లో ఉన్న జిమ్ కార్బెట్ జాతీయ పార్క్, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అదే సంరక్షణ కేంద్రానికి వస్తే ఇది కూడా ఉంటది, కాకపోతే అంత విశాలంగా ఉండదు, జాతీయ పార్క్ అంత విశాలంగా ఉండదు. దీంట్లో కూడా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ఉంటుంది, కానీ సహజావాసం ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మనమే కొంత అడవిలాగా పెంచి అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. జనరల్ గా పక్షులను పెంచడానికి ఉంటది, కొంచెం మానవ సంచారానికి అనుమతిస్తారు. ఆ దాంట్లో జాతీయ పార్కులు అయితే అసలు పెంపుడు జంతువులు కదా, కనీసం గడ్డి తినడానికి కూడా అవకాశం ఉండదు. ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం అట్లా కొంచెం మానవ సంచారానికి కొన్ని జంతువులకు అట్లా అవకాశం ఉంటుంది. సో వరంగల్లో ఉన్న పాకాల సంరక్షణ కేంద్రం అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. మన పుస్తకంలో కూడా అనుబంధంలో కొన్ని ఇచ్చినారు, అనుబంధంలో ఉన్నాయి, ఎగ్జామ్లో రావు, అవగాహన పూర్వకం ఉంటాయి, మీరు చూసుకోవచ్చు. సో ఈ రెండు నేషనల్ పార్క్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి, శాంక్చురీ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇచ్చారు. దానిలోనైతే మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చూడండి. జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ ఒకటి, అండ్ దెన్ పాకాల శాంక్చురీ వరంగల్, విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ తెలంగాణ. ఇది తెలంగాణ లోపల ఉంది, దానిలో మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇది జాతీయ పార్కు సంరక్షణ కేంద్రం. వీటి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ అడగవచ్చు, రెండవది డిఫరెన్స్ అడగవచ్చు. ఏం డిఫరెంట్ అడగవచ్చు? గ్రేజింగ్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ఎనిమల్స్ ఆర్ అలోడ్ ఇన్ విచ్ అని చెప్పని జాతీయ జాతీయ పార్క్ అని లేకపోతే శాంక్చురీ అని ఇట్లా కొన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ ను కొంచెం గుర్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ another one is the migration of birds. So two words are there. Birds move from one region to another region. That is called as the migration of birds. ఇది పెద్ద క్వశ్చన్ లో అడిగే అవకాశం. But what are the reasons for the bird migration? Food, shelter, reproduction, nestling, weather conditions. These things are very important. So these five are the reasons for the migration of birds. ఒకసారి ఇచ్చి దీంట్లో ఏది కాదు అని కూడా అడుగుతుంటాం జనరల్ గా ఈ దాని లోపల అడిగేది. సో ఫుడ్, షెల్టర్, రిప్రొడక్షన్, నెస్ట్లింగ్, వెదర్ కండిషన్స్, ఈ పదాలు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ యూ నో అబౌట్ సైబీరియా, సైబీరియన్ క్రేన్స్. సో ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద రష్యా. సో సైబీరియన్ క్రేన్స్ దే కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సైబీరియా టు తెలంగాణ. సో ఫర్ వాట్ దే మైగ్రేట్ టు ఎస్కేప్ ద వింటర్ అండ్ ఫుడ్ షార్టేజ్. ఇక్కడ చలి బాగుంటుంది, చలికాలం సైబీరియాలో ఉంటే చాలా ఇదని, అక్కడ ఆహారం దొరకదని చెప్పి అవి తెలంగాణకు వస్తాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తాయి, ఈ ఏరియా మొత్తం వచ్చేస్తాయి. సైబీరియన్ కొంగలు చాలా ఫేమస్, ఇది రష్యాలో ఉన్నటువంటి సైబీరియా ప్రాంతం నుంచి అవి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. సో పక్షులు ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వివిధ కారణాల చేత వలస వెళ్ళడాన్ని మనం పక్షుల వలస అంటాం. ఇదేం పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ ఎందుకొరకు వలస వెళ్తాయనేది ముఖ్యం. ఆహారము, ఆవాసం, ప్రత్యుత్పత్తి, పిల్లల పెంపకం, వాతావరణ పరిస్థితులు, ఇవి కారణాలు. ఈ కారణాల చేత వలస అనేది జరుగుతుంది. ఓసారి కిందివేవి కాదని అడిగే దాకా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. కొంచెం అదొకటి గుర్తుపెట్టుకొని ఈ కారణాలు అంటే మీరు చూసే ప్రయత్నం చేయండి. అండ్ నేను సైబీరియన్ కొంగలు ఏం చేస్తాయంటే చలికాలం లోపల చలి ఎక్కువ ఉండడం, ఆహారం అనేది తక్కువ లభ్యం అవుతుంది. అవి ఏం చేస్తాయంటే అవి మన ఇండియాకు, తెలంగాణకు కూడా వస్తాయి, మైగ్రేషన్ అయ్యి వస్తాయి. సో ఇది ఒక అంశం ఉంది, అదొక దాన్ని కొంచెం గుర్తుపెట్టుకొని చేసుకోండి. సో టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, వన్ అబౌట్ ద సైబీరియన్ క్రేన్స్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రీజన్స్, కాజెస్ ఫర్ ద మైగ్రేషన్. ఈ రెండు అంశాలు ఉంటాయి, ఈ రెండు అంశాలు కొంచెం గుర్తుపెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ టూ వర్డ్స్, పేపర్ రీసైక్లింగ్ అండ్ వన్ ఇస్ ద కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్. కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి, సో దానిలో చూడండి. సో టు మేక్ టన్ పేపర్ వీ నీడ్ అరౌండ్ 15 to 25 trees to cut down. One thing is that to prepare we need more chemicals which is harm to nature. The examination purpose, but paper can be used by recycling it 5 to 7 times is the important word. To reduce the deforestation, compressed cardboard widely used. Wood pulp is used as layers and sawdust sandwiches. Sulfate chemicals are added for the preparation of the compressed cardboard. So these are the things. సో అడగొచ్చు, ఇవి కూడా ఎగ్జామినేషన్ లోపల అవకాశం ఉంటుంది. జనరల్లీ హౌ మచ్ టైమ్స్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రీసైకిల్ ద పేపర్స్ అనేది వన్ ఈస్ ద థింగ్, దట్ ఇస్ ద 5 to 7 times, దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ దెన్ విచ్ కెమికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు యాడ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్, దట్ ఇస్ సల్ఫేట్ కెమికల్స్. దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఈ రెండు అంశాలు ఉండొచ్చు. జనరల్ గా టన్ పేపర్ అరౌండ్ 15 to 25 years, 15 to 25 trees అంటే the thing, age of the tree, size of the tree, so many factors depends to
ప్రిపేర్ ద టర్న్ ఆఫ్ ద పేపర్ సో కాబట్టి అది కొంచెం పెద్ద ఇదేం లేదు కానీ సో దీస్ ఆర్ ద 2-3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఈ దానిల మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ పేపర్ రీసైక్లింగ్ కంప్రెసర్ కార్డ్బోర్డ్ సంబంధించి 2-3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒక టన్ను పేపర్ తయారీకి 15 నుంచి 20 చెట్లు ఉంటుంది. అంటే ఆ చెట్ల సైజ్ ఏంది, ఎంత వయసు ఉన్న చెట్లు అనేది ఇవ్వలేదు. సో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్ ఒక పేపర్ తయారు చేయాలంటే 15-20 అంటే చిన్న చిన్నవి కూడా సరిపోవు కదా. సో కాబట్టి అంత ఈ ఫిగర్ వాడకపోవచ్చు కానీ ఒక పేపర్ని ఎన్నిసార్లు రీసైకిల్ చేయొచ్చు అనేది మాత్రం ముఖ్యం. 5-7 సార్లు అనేది. సో ఈ పేపర్ తయారీకి చాలా కెమికల్స్ వాడతారు. అది చాలా డేంజర్. అది హానికరం. అదొక అంశం. అట్లనే కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్ కూడా తయారు చేస్తారు. దానివల్ల మన చెట్లను కొంచెం మేలు చేసినట్టు కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్. ఈ కలప పొరల మధ్య కట్టె పొడి ఉంటుంది కదా, కట్టెని కట్ చేస్తే వచ్చే కట్టె పొడిని సాడస్ట్ అంటారు. ఆ సాడస్ట్ ను దాని నడిమితలో పెట్టేసి చేస్తారు. దీన్ని కెమికల్ వాడతారు, సల్ఫేట్ రసాయనాలు వాడి తయారు చేస్తారు. సో అడగొచ్చు ఏ కెమికల్ వాడతారు అనేది అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో దాన్ని చేయొచ్చు. సో ఇది మనకు దీని లోపల ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఓకే, ఇది పేపర్ రీసైక్లింగ్ అండ్ కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో బయోడైవర్సిటీ ఇస్ స్మాల్ లెసన్. సో కాబట్టి ఈ అంశాలు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కీ కాన్సెప్ట్ విచ్ వి డిస్కస్ టుడే. Biodiversity variations, case study of Ramagundam, endangered, endemic, and extinct species. Project Tiger, National Park and Sanctuaries. What are the difference between the park and sanctuaries and examples? Migration of birds, reasons for the migration of birds, and recycling of paper. సో ఈ అంశాల గురించి మాట్లాడినాం మనం. జీవ వైవిధ్యము, వైవిధ్యాలు, రామగుండం కేస్ స్టడీ, ఆపదలో ఉన్న జాతులు, ఎండమిక్ జాతులు, అంతరించిన జాతులు, టైగర్ ప్రాజెక్టు, జాతీయ పార్కులు, సంరక్షణ కేంద్రాలు, వాటి మధ్యన భేదాలు, పక్షుల వలస, వాటి కారణాలు, కాగిత రీసైక్లింగ్ అండ్ దెన్ కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడాం. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్. సో దీని లోపల మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో రాయొచ్చు, మాట్లాడండి. సో దిస్ అబౌట్ ద లెసన్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రాయండి. You may write in chat box. Red Data book is a book in which they mention the endangered species and then extinct species. రెడ్ డాటా బుక్ అనేది ఒక అంత డీటెయిల్స్ రాసేది. ఎండేంజర్డ్ స్పెసీస్ యొక్క వివరాలు, ఎక్స్టెంట్ స్పెసీస్ యొక్క వివరాలు రాసేటటువంటి ఒక బుక్. రెడ్ డాటా బుక్ ఆర్ రెడ్ లిస్ట్ బుక్. ఎండేంజర్డ్ అంటే డేంజర్ లో ఉన్నాయి, అంటే ఒకప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు తక్కువ అవుతుంటాయి, వాటి నెంబర్ తక్కువ అయిపోతుంటది. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎండేంజర్డ్ స్పెసీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వల్చర్స్. ఒక 30 years క్రితం వల్చర్స్ ఎక్కడంటే అక్కడ కనబడేవి, ఇప్పుడు వల్చర్స్ కనబడతలేవు. వి సే ఇట్ ఈస్ ద ఎండేంజర్డ్ స్పెసీస్. ఓకే, ఈవెన్ ద బ్లూ జాక్, సో మెనీ వెరైటీస్ ఆల్సో దేర్. చిరుతపుల్లో ఒకప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు తక్కువ అయిపోయింది. వి సే ఇట్ ఈస్ ద ఎండేంజర్డ్ స్పెసీస్. సో ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ రెడ్ లిస్ట్ బుక్ అండ్ రెడ్ డాటా బుక్ సేమ్ వర్డ్. దే యూజ్ ద both words, red list book and red data book, in which endangered species and then extinct species mentioned. రెడ్ లిస్ట్ బుక్ అన్నా రెడ్ డాటా బుక్ అన్నా ఒకటే, దాంట్లో ఎండేంజర్డ్ స్పెసీస్, ఎక్స్టింక్ట్ స్పెసీస్ దాంట్లో ఇది చేస్తారు. సో సార్ వాట్ ఈజ్ యాంటీటర్ అనదర్ నేమ్? అనదర్ నేమ్ అంటే ఏమీ లేదు, ఒకటి మన పుస్తకంలో ఇచ్చిండు కానీ ఎంత టైగర్స్ అనే దాని గురించి మీరు ఏమి ఇది కాకండి. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ 3364 ఎవరీ ఇయర్ కౌంట్ అనేది చేస్తుంటారు. సో ద నెంబర్ ఈజ్ విల్ బి చేంజ్ అయితేనే ఉంటది. సో దాని గురించి మీరు ఏమి ఇది కాకండి. యాంటీటర్ ని ఏమంటారంటే సైంటిఫిక్ నేమ్ ఉంది, మీకు ఏమైనా పెద్ద అవసరం లేనటువంటి అంశం.
సో యాంటీటర్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఆ పదాన్ని మీకు వలకడానికి కూడా చాలా కష్టమవుతుంది. ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటుంది? హౌ మచ్ టైగర్స్ అనే సంఖ్య ఇది తెలంగాణలో, ఇండియాలో, ఏ ఇయర్లా అనేది దాని మీద ఆధారపడ్డది. కాబట్టి దానిలో అడగరు. ఓసారి అట్లా అడిగిన తర్వాత ప్రాబ్లం అయింది కాబట్టి అది అడిగే అవకాశం లేదు. మీరు దానిలో వదిలిపెట్టేసి. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్స్ విల్ లీవ్. ఓకే, నాని గారు క్లోజ్ చేయండి. ఏం డౌట్స్ ఏం రావట్లేదు. ఓకే. ఓకే.